Merhaba arkadaşlar. Ee, 4. bölümümüzde beraberiz yine. Kaydetmeye başlamadan önce biraz oynadım. Hemen başladıktan sonra buradan haritaları alabiliyorsunuz ya da kıyafetlerinizi alabiliyorsunuz. Bunun dışında oyuna önceden sipariş verdiyseniz yine orada haritalar bulunuyor. Bu haritaya göre de hazineler elde edebiliyorsunuz. Ben bir tanesini bulup aldım. Bunu da yine sizinle paylaşacağım nerede olduğunu. Şu kıyafetler var. Yani şuradan gösterirsem. Silah var ayrıca. Bu silah bayağı güzel bir damajı varmış. Ayrıca 220 altın olması lazım. O da var. Yani biraz zengin başlatıyor sizi. Bu arkadaşımız bize baktığı için bir görev verdi. Bu görevde ölüden yüzük almamızı istedi. Gittik kazdık orayı. Fakat herhangi bir şey çıkmadı. Tekrar geri döndük ona. Şimdi kendisine onun yüzüğün olmadığını söyleyeceğim. Easy, Hal. Hold your horses. If the ring wasn't on the corpse, the executioner must have taken it before he buried the body. I can see where this is going. You want me to get the ring from the executioner? Clever lad. Only I wouldn't recommend talking to him. Yüzüğün infazcıda olduğunu He's a bit touchy on the subject of robbing the bahsetti. dead. It'd be better to pinch it from his house. Evinden almamız gerektiğini söyledi. All right, I'll go and find that ring. It should be in a trunk somewhere in the house. And look here, Henry. Do you know how to get past the lock? Get past the lock? You mean jemmy it off with a crowbar? No, you don't. I mean the delicate, gentle art of opening it quietly and with sensitivity. Like popping a young maiden's cherry. Kapı açabiliyor musun diye. Yeah, I haven't had a chance to try that yet. Ben de açamadım söyledim. How did I get landed with a cretin like you? I'll have to teach you then. Come with me. Bize öğretecek. Try unlocking this trunk. Hold the lockpick in your right hand and use it to feel out the tumbler. In your left hand, you hold the blade and use it to turn the whole mechanism at the right moment. It's quite easy. It only takes a bit of practice. Got it? Good. Now turn the whole lock with the blade, but don't stop holding the tumbler with the pick. Otherwise, you'll be fucked and you'll have to start all over again. You forced it and broke the lockpick. That crack could be hurting Kuttenberg. You have to watch out for that. An experienced guard will recognize the sound at once. Sarıyı gördüğünüzde D'ye bastığınızda yön değiştirecek. Biraz sıkıntılı. Açmak için alet kalmadı. Ne yapacağız bilmiyorum. Kendisiyle de konuşamıyoruz. Şöyle yapayım. Şuradan şurayı işaretleyelim.
at bulamadım. At bulamadığım için de böyle koşmak zorunda kalıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Atı da nereden bulacağımı bilmiyorum. Göremedim. Birkaç tane at gördüm aslında da bindirmediler. Bir daha nasıl binildiğine bakayım ben bir daha denemeden önce de. Doğru hatırlıyorum, evet. X ata binmek için kullanılıyor. Ayrıca ıslık da çalıyor. Atsız gerçekten biraz zor. Ormanlık alanlardan gide gide adamın evine geldik. Bilmiyorum nasıl açacağımı. Lockpick de yok. Bakalım. Köpekler var. Kendisi burada. Sen misin Executioner? İnfazcı. This is a bit awkward, but recently you buried a convict, and this convict was a family man. He left 3 young children, and I thought it might ease their hearts if I gave them the ring their father had on him in his final hour. I'm sure you wouldn't bury him with such a valuable thing. Children, you say? Konuşmak her zaman iyidir. But actually it's a worthless bauble. You can have it for a few groschen. Kendisinin aileden olduğunu, bu yüzden işte geride kalan çocuklarına bu yüzüğü vereceğini söyledi. Başarılı da oldu. Yüzüğü de aldık kendisinden. This is nothing but an ordinary copper band. It's not worth a 10 penny. Bakır bir yüzükmüş. Bizim tabirimizde bir kuruş bile etmezmiş. Şöyle yapayım. Kendisi oraya gitsin. Hızlı gitmesi için de böyle bir yöntem seçmişler. Yeri seçiyorsunuz. Yani bu mavi at şekilli yeri seçiyorsunuz. Kendisi gidiyor. Şimdi bu adam nerede yine? Gel bakalım. Uncu arkadaşımız. Uncu baba. My respects to you. Saygım var dedi sana. I have that ring for Yüzüğüm you. bende. Good. Nice to know you're the sort of lad I can trust with a job like that. Now run with the ring, the Wojtek, the miller in Kohelnis. He'll have some work for you, and I'll have something for you soon too. A clever fellow like you will never. Yüzüğü başka bir yere götüreceğiz. Orada sana iş verecekler vesaire dedi. Whiskey goods from you. I mean the kind that used to belong to someone else and you can't sell to just anyone. Stolen goods? Thanks, but no thanks. I'm not a thief.
Would you teach me something about the milling craft? Like how to get things out of strangers' purses into your own? Başkasından nasıl soyabiliriz onu öğretebilir misin You're dedi. handy enough. No doubt you'll master it. Come behind the mill where we won't be seen. Sırf bize öğretmek için onun çuvalını bıraktı yere böyle fırlattı. Ahırın arkasına götürüyor bizi. I'll stand here and pretend I don't know you're there. You try sneaking up behind me without me seeing you, and take something from my purse. First, you have to rummage in the purse. The longer you do it, the better chance you have of finding something valuable, but also of getting caught in the act. Once you've found something you want, you've got to pull it out, carefully, but fast enough so I don't notice. Try stealing my dagger. It's there, mixed up with other things. Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you! Durmadan bizi yakalıyor arkadaş. Nasıl gideceğiz bunu? Why are you sneaking about? Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Kızdı, niye arkadan gizlice yaklaşıyorsun diyor. Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Böyle yapıyoruz. Try it again. Basılı tutacakmışız. Bekleyeceğiz yani. Basılı tutup bekleyeceğiz. Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Caught you! Hızlı If this was for real, davranacağız. I'd be yelling for a guard. Şuradaki çizgide bırakıyoruz. Oraya Caught you! gidene kadar If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. başardık. I'll stand here and pretend I don't know you're there. You try sneaking up behind me without me seeing you, and take something from my purse. First, you have to rummage in the purse. The longer you do it, the better chance you have of finding something valuable, but also of getting caught in the act. Once you've found something you want, you've got to pull it out. Try stealing my Caught you! If this was for Yine yakaladı. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. I'll stand here and pretend I don't know you're there. Durmadan aynı şeyi First, söylüyor you have başarana to- kadar once you galiba. found some- Try stealing my Güzel kardeşim ya. Caught you! If this was for Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Yine Once you've found something you want, you've got to pull it out, carefully, but fast enough. So try stealing my dagger. Caught you! If this was for real, caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Hey! I'll stand here and first you have once you've found something Yapmayacağım. you want, try stealing my gerçekten yapmayacağım. Diyor, gidiyorum ben. Ne halim varsa gör. Şuraya gideceğiz. Domuza verir miyiz hocam?
Bir at bulabilsem, bir at bulabilsem keşke. Ama yok. What is it? I'd like to challenge you to a duel, sir. A little amicable combat. Why would I want to fight? Benimle dövüşmek istiyor. An honor end, friend. For honor. For the thrill of combat. Dövüşsek. Hadi dövüşelim. Ölürsek de That's how ölürüz. you look at it. So, shall we cross swords? That sounds interesting. But what should we fight for? Ah, so chivalry alone is not enough to tempt you. No, sir. I'm drawn to more glittering bait. I see. Well, why not? Let us make it more interesting then. I'll tell you what. I have a fine suit of armor, a horse and Paramız olmadığı için bahis koyamadım. Bahis koyamadığım için de dövüşmek istedim kendisine. Çünkü sev yapmamız gerekiyor ölürsek. Onun için de iksir lazım. Harcamaya gerek yok. Gerçekten bir at bulmam lazım. Böyle olmayacak. Çıkamıyoruz. Çıktık. Miller neredesin Miller? Bir beleş yemek yiyelim. Miller, Villager. What the fuck are you doing? Keep your sticky fingers to yourself. Yakaladı. God be with you. Miller Peshek from Ratai sent me with this ring for you. A ring? Here it... Useless fucking bauble. You must be Henry, right? Peshek told me about you. What the... Why did you throw it away? Do you know how much trouble I had to get it? Peshek said it was Yüzüğü important to fırlattı you. attı. Like I said, it's a piece of junk. It was just a test to see if you've got the balls to work for the miller. It's a custom of ours, testing fledglings in the trade with a nice little wild goose chase. We need to see if you'll be hobbled by pointless principles, or if you're willing to use Bizi your denemişler head. onu alabilmek için. Congratulations. You passed the test, and now we'll have a few Testi jobs for geçtin you. diyor. Daha fazla işim var diyor. What am I to do with these things? Buying and selling stolen goods. Not that I'd buy them from you, but I could. So if someone loses something, and I happen to find it, I can bring it to you to... That's the arrangement. I'd like you to teach me how to be better at stealth. Gizlilikte öğretebilir misin dedik. O da öğretecek. I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. Isn't that quite a lot? Sorry, but I'm not going to teach you for that price.
I'd like you to teach. Certainly. I'm interested in more about. Wouldn't you rather learn? I'd like to practice. All right. Now, pay. Bize nasıl pazarlık yapılacağını gösteriyor. Haggling. Bizi yakaladı. What in the name? Where are you sticking your fingers? Buralarda yine at falan yok mu? Kızlar nasılsınız? Birisi kaçıyor bir arada. Şimdi şurada görev olduğu için Tamberg'e gitmemiz lazım. Böyle gidiyoruz. Madem bu kadar uzun süre gidecek, şeyden bahsedeyim ben de size. Yeni bir diziye izlemeye başladım. Waco denilen bir dizi. 1993 yılında geçiyor. FBI dini bir lideri avlamaya çalışıyor açıkçası. Güzel bir dizi. İzlemenizi tavsiye ederim. Başka dizileri de tavsiye ediyorsanız yorumda bahsedebilirsiniz. Şu zamana kadar bayağı bir dizi, film izlemişimdir. Hatta bayağı izlemişimdir. Yani bazı filmler çok güzel oluyor. Bazı diziler çok güzel oluyor. Bazıları ise çok berbat oluyor. İzlenmeyecek derecede olabiliyor. Türüne, tipine göre zaten değişiyor. Her türlü filme, diziye, animasyona açığım. Bu sırada da geldik Thalberg'e. Evet, şuradan şöyle gideceğiz. Sen beni salmamıştın. Sen. Şimdi buradan böyle gideceğiz galiba. Konuşmayacak mıyız seninle? Seninle konuşmayacağız. Buradaki atları kullanabiliyor muyuz? Çalma var. Üstüne binip kaçırabiliyorsunuz. Bu benim atım. Buradaymış. Bu atı alamadık. Bunca zaman boyunca. Seninle konuşmayacağız. Burada şu şarabı alayım. İçeriz bir ara. Nereye gitmem gerekiyor burada?
Şuraya gitmemiz lazım galiba. Şurası. Şurada eğitim yeri varmış. O eğitim yerine bir gitmek istiyorum aslında. Bir eğitim alsak alabiliyor muyuz? At kontrolü de biraz zor gibi. Hey, wait a moment. Kendisiyle konuşamıyor muyuz? Şurada. Aynı hizaya gelmedikçe konuşturtmuyor. Good health, dear. How are the Talmberg folk getting on? Is it peaceful here? Do you even have to ask? I heard from the stonemasons there's been some trouble at the quarry. I just hope Sir Divish and his quarrymaster get it sorted out. Yeah, and another thing. There's a big festive occasion coming up. Lady Stephanie's cousin is getting married and everyone at the castle's getting ready for the wedding. All of us here help out any way we can too. It won't be at the castle though. Shame. It's not often you get to see a fine affair like that. Bilgileri aldık kendisinden. Lady'nin kuzeni evleniyormuş. Onlardan bahsetti. Şimdi yine bir bakalım. Oradan değil de şuradaki quest'ten bakalım. Görev ne varmış? Gidelim ve dil öğrenelim bence. İlk önce dil öğrenelim. Dil öğrendikten sonra şuraya işaret atalım. Bayağı çıkıp oralardan. Şurada bir yıldızlar çıktı. Onlar nedir? Quest giver. 2 tane görev var orada. Ama onlara gitmek istemiyorum şu an. I better not go any further. I might drown. Boğulabilir diyor at. O yüzden girmiyor oraya. Biraz garip bir işleyişi var. Kısa kestirme yollardan gidiyoruz. Burası mı? Ups, bize saldıracak bunlar. Uzaklaşalım.
İstemeyerek oldu. İstemeyerek kampınıza girdim. Şu an işim yok sizde. Şuralardan geçebilirsek geçemiyoruz. Yine acayip yerlere takıldık. Şuralardan gidiyor mu? Geçti. Burası nedir? Ağaçlık alanmış burası. İşte bahçeymiş daha doğrusu, ağaçlık alan dedim. Bize dil öğretecek arkadaşı bulalım bakalım neredeymiş. Okuma yazma. Diğer tarafta herhalde. Jesus Christ be praised. I'd like to learn to read. You? Bear in mind, it won't be all that easy. You'll need plenty of time and a few groschen for my trouble. All right. I don't want to waste time. We can get started. The sooner I master it, the better. Very well. I will require some groschen from you, though, and set aside at least... Here are your groschen. Then we may as well start. Bize okumayı yazmayı öğretiyor. But better than to dishonor it here. Bunun için de 50 groşrin ödedik. Wake up, lad. It's time we were getting on. So, let's see you read a bit. There's a book here on the table. Try to read it. Will I manage? You ought to be able to. It's a simple text. Come back once you've worked your way through it. I've read the book. Wonderful. So tell me, what have you learned? Aslında okumadım. Ben böyle bir şey yapacağını tahmin etmiştim. There was something about some fellow and a goose. Ah, well, the main thing is you've managed to read the book. The rest is just practice. Only through a careful reading will you uncover the real meaning of the text. No book is written on a mere whim and without purpose. Like I Okumayı told da you, anlamalısın books diye are okurken. valuable. And the word... Does that mean that I can read then? Yes, you have the foundation. Remember, my Temelim var pen diyor. is mightier than the sword. Kalem Fully learn your way kılıçtan daha around keskindir words diyor. will take a lot more reading yet. Now we'll move on to the second lesson, which will be much harder. Many books are written in Latin, the language of erudite and religious Latin men. dilinde If you okumamızı there's a book on the isteyecek. table with some text. Yine masada bir I only just managed the fable Varmış. about the goose, and now you're asking me to tackle Latin. You're a clever lad. You'll manage. akıllı bir kişisin diyor. Başarırsın diyor. Acaba şuradaki mi bahsetti? Evet, buradaki. Unul si est ibire tam malsu ut non alcuio ca apirte prosit. Libri muti amgistri sunt. Poitmus oratores
qui poetsi viribs polarima dicit. Kendimi Roma'da hissettim şu an. Roma'yı da gitmenizi tavsiye ederim gitmediyseniz. I read the page. So tell me, Distupule, what's written there? Nereden bilebilirim ne yazıyor? Nullus est liber tam malus, ut non alique parte prosit. Good heavens! Don't Doğru tell me bildik. you haven't had lessons before. Thank you, Domine. I'm feeling a lot wiser. Onu da başardık. Görevimizi bulalım biz en iyisi. Oradan hızlıca. Ama ilk önce bir ata bineyim. Atı bırakmak istemiyorum hiçbir yere. Yani atsız gitmek istemiyorum. Gel. Olena. Şimdi şuradan Vengeance Awakening. Babasının kılıcını geri alıyor. Öldüren kişinin yerini tespit et diyor. Sir Radsk'e gideceğiz. Burası. Yine haritaya gireceğiz. Açılırsa tabi. Şöyle yapalım. Activity giver. Şuraya kendisi gitsin. Diyecektim ki fazla yüküm var diyor. Gidemezsin diyor. Fazla yüküm var demek. Fazla yüküm var. Ne kadar fazla yüküm var? Cheese. Şunu aslında bırakacaktım ben onu da. Yanlış olarak yedim. Şunlar bozulmaya başlamış. Bunlar duruyor. Onu okuyabildiğimiz için yeni bir ne diyeyim, zehir keşfettik. Zehir yapımı keşfettik. Evet, şu an da gidebiliriz. 77.8 oldu. Şöyle küçültelim yine. Şöyle. Hadi bakalım git. Yine uzun bir bekleyiş bizi bekliyor.
Ve de geldik. Şimdi arkaya geri dön yine. Sir Roderick'le konuşacağız. Could that be the smith's son, Hal? On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. I must speak with Sir Radzig. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzig. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Kılıcı kaybettiğimizden bahsetti. Onu Sir Radzig'e söyleyeceğiz. Nereden gidiyoruz? Buradan gideceğiz galiba. Burası açılma yeri. O zaman yukarı mı çıkacağız? Şuradan mı? Look where you're going. Tuvalet. Oturabiliyor muyuz tuvalet? Vallahi oturduk. Çok güzel bir yer oturmak için. Şurada bir kapı var. Buraya girmeyeceğiz. Burası değil. Nereden bulmamız gerekiyor? Bulabilsek. Bulduk herhalde. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Birkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honoured. Pechstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hanush. Bu sarışın gencin kalesini onun yönetimine vermekten bahsediyor. Well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state Wenceslas'ın for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Kötü yönetiminden dolayı bunlar olmuş. What concerns me, sir, is Desek how daha a good mantıklı. Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king.
But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. Parası bittiği için Sigismund Macaristan'daki barbarları kiralamış. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Townburg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter Hırsızlar tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Teresa olmazsa burada olamayacağından bahsetti. Ona hayatını borçlu. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of İnsanları yours would be quite a feast gömmeklerden for the bahsediyor. wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Beni servisinize alın, Fled from the enemy, hizmetinize alın ve disobeyed your orders. Duke Sir kendimi lost kanıtlamamı your izin verin sword, diyor. put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well. Believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything? Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, father. He's a O bir köylü dedi. O recent köylüyü need of his skills. hizmetkarınız yapamazsınız gibi bir şeyler söyledi. Öteki adam da bir domuzu Tanrı'nın hizmetçisi yapmışlar ama dedi. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true.
bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear, you're the one paying him. Captain Bernard, see to his training. Bize And send him eğitecekler. to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Bir bakalım nereye gitmemiz gerekiyor tekrar. Kampa gideceğiz büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar, bu bölümü burada bitireyim. 1 saat olmadan. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.